how you love me electric, like you do. Love it, how you love me electric. Hi, this is Lakshmi. Welcome to Sri Body Granite Fitness Show. Today is the workout Fat Burn Day 4 workout. This is the complete Fat Burn workout. If you like this workout, please subscribe our channel. If you like this workout, do these exercises regularly. I tell you every day and uploading video morning and evening also uploaded. Today also morning and evening also uploaded. Please follow my routines and do the at home only. Reduce your weight. 2, 3, 4. Slow roll. 5, 6. Slow roll. Crunch roll. 8. Crunch roll. 9. Yes, ma'am. 10. Crunch roll. 9. Slow roll. 8. Very good. 7, 6. 5 more. 4, 3, 2. Only one more reduce, sister. Okay, both are legs. L shape lo pettamma. L shape lo petta. Right hand, opposite hand. Yes. 2. Super. Slow roll. 3. Yes, 4, 5. Very good. 6. Slow roll. 7. Nice come. 8. Stretches, sister. 9. Yes, amma. 10. 9. Very good. 8. 7, amma. 6. 5 more. 4, 3, 2. Only one more. Yes, ma'am. Now both are legs up, ma'am. Now both are legs up. Come on, ready, sister. Pike level. Legs. Hands వెనక నుంచి టచ్ చేసుకోవాలి. Come on, ready, good. 10. Yes, 9. Very good. 8. 7, ma'am. 6. 5, ma'am. 4. Very good. 3. Nice. Come on, ready, good. 3. Yes, ma'am. 2. Yes. Only one more, ma'am. Stop, ma'am. Yes, ma'am. ఇప్పుడు మేడం అదే లెగ్స్ తల కింద చేతులు పెట్టండి మ్యామ్. లెగ్స్ని ఎల్ షేప్లో పెట్టండి మ్యామ్. ఎల్ కమన్ రెడీ. ఇప్పుడు హెడ్ అప్ చేసి లెగ్స్ని ముందుకు పుష్ చేసుకున్నాం. 2 inches 4 inches 1 అంతే. మళ్ళీ హెడ్ స్ట్రైట్గా ఉండాలి అంతే. పైకే ఉండాలి హెడ్. మళ్ళీ అగైన్ క్లోజ్ అండ్ పుష్ అంతే. వెరీ గుడ్. 2. వెరీ గుడ్. 3. మొత్తం స్ట్రెచ్ కాదు, 80% స్ట్రెచ్. 3, 4, 5. వెరీ గుడ్. 6, 7. నైస్ కమ్. 8. వెరీ గుడ్. 9. ఎస్ 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Only one more. Roll. Yes, ఇంకా ఫాస్ట్. ఎస్ కమన్ రెడీ గుడ్. లెగ్స్ స్ట్రైట్గా పెట్టాలి. లెగ్స్ స్ట్రైట్గా పెట్టాలి మ్యామ్. కమన్ రెడీ గుడ్. ఎస్ ఒక్క కాల్ మాత్రం డౌన్ చేసుకోవాలి. ఎస్ కమన్ రెడీ గుడ్. 10. ఎస్ 9. వెరీ గుడ్. 8. వెరీ గుడ్. 7. ఎస్ మ్యామ్. 6, 5. వెరీ గుడ్. 4. ఎస్ 3. ఎస్ మ్యామ్. 2. ఎస్ మ్యామ్. ఓన్లీ వన్ మోర్ మ్యామ్. స్టాప్ మ్యామ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఆ హ్యాండ్స్ కింద పెట్టండి మ్యామ్. హ్యాండ్స్ కింద పెట్టండి మ్యామ్. హిప్ అప్ అండ్ డౌన్ చేయండి. స్పీచ్ చేయండి. హిప్ స్పీచ్ చేయండి. 1. నైస్ కమ్స్. 2. వెరీ గుడ్ మ్యామ్. 3, 4. స్క్వీజ్ యువర్ హిప్ మ్యామ్. 5. స్క్వీజ్ యువర్ హిప్. 6. స్క్వీజ్ యువర్ హిప్. 7. నైస్ కమ్. 8, 9. ఎస్ మ్యామ్. 10, 9, 8, 7 మ్యామ్. 6, 5 మ్యామ్. 4, 3, 2, 1 మ్యామ్. ఆబ్లిక్ క్రంచెస్ రావాలి మ్యామ్. ఇప్పుడు ఆబ్లిక్ క్రంచెస్ రావాలి. కమన్ రెడీ. ఎస్ లెఫ్ట్ టు రైట్ స్ట్రెచ్ అండ్ 20, 19. వెరీ గుడ్ మ్యామ్. 18, 17 మ్యామ్. 16, 15. వెరీ గుడ్. 14, 13 మ్యామ్. 12, 11, 10 మ్యామ్. 9. వెరీ గుడ్. 8, 7 మ్యామ్. 6 మ్యామ్. 5 మ్యామ్. 4. వెరీ గుడ్ మ్యామ్. 3, 2. ఓన్లీ వన్ మోర్ మ్యామ్. స్టాప్ మ్యామ్. ఇప్పుడు రివర్స్ తిరగండి మ్యామ్. ప్లాంక్ అయింది. కమన్ రెడీ. ఎస్ ప్లాంక్ రావాలి. ఫాస్ట్ 40 seconds రావాలి. 40. ఎస్ మ్యామ్. 40. ఇంకా రెడీ. 40, 39, 38, 37, 36. లిటిల్ బిట్ అప్. 37, 36, 35, 34, 33. మ్యామ్ సీట్ డౌన్ మ్యామ్. 32, 31, 30 మీరే. 32, 31, 30, 29, 28, 27 మ్యామ్. 26, 25, 24, 23, 21, 20. 19 seconds. 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. స్టాప్ మ్యామ్. ఓకే. అక్కడి నుంచి కోబ్రా స్ట్రెచ్ చేయండి మ్యామ్. పైకి ఇలా హ్యాండ్ పెట్టి పైకి లేపండి. ఎస్ 10 seconds. 9. వెరీ గుడ్ మ్యామ్. 8, 7 మ్యామ్. 6 మ్యామ్. 5 మ్యామ్. 4, 3, 2, 1 మ్యామ్. డౌన్ మ్యామ్. మళ్ళీ అగైన్ అప్. ఎస్ మ్యామ్. 10 seconds మ్యామ్. 9. వెరీ గుడ్. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. డౌన్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. మళ్ళీ అగైన్ అప్. ఎస్ మ్యామ్. అప్ అండ్ డౌన్. ఎస్ మ్యామ్. బోత్ ఆర్ లెగ్స్ వెనకాల బెండ్ చేసుకున్నాం. ఎస్ టేక్ ద సపోర్ట్ మ్యామ్. ఎస్ వెనకాల సపోర్ట్ తీసుకున్నాం. అప్పర్ బాడీ పైకి లేపండి. 10 seconds. వెరీ గుడ్. 9, 7, 6, 5. ఎస్ 4. వెరీ గుడ్ సిస్టర్. 3. నైస్ కమ్ రెడీ. గుడ్. 3. ఎస్ 2. ఓన్లీ వన్ మోర్.